Good morning, all of you. Myself, Stuti Dash, pursuing Masters in Environmental Science, the University of Burdwan, and organizing committee member of Friends of Environment India, welcoming you to the 2 days international webinar on biodiversity and climate change organized jointly by Friends of Environment India and Termite Society Bangladesh. Our renowned speakers for this 2 days webinar are Professor Apurva Ratan Ghosh, Department of Environmental Science, the University of Burdwan. Mr. Jalaluddin Mohammad Shoaib, Visiting Professor, Department of Soil and Environmental Sciences, University of Borishal. Professor Abhijit Mitro, Department of Marine Science, University of Calcutta. Professor Navakumar Mondol, Head, Department of Environmental Science, the University of Burdwan. Professor Dr. M. Niamul Nasser, Department of Zoology, University of Dhaka. Dr. S. P. Gonchaudhuri, President NBIRT, Mission Innovation Campaign, India. Dr. Devdut Ghosh Thakur, ex-Chief Reporter, ABP. And M. Abdur Rahman Rana, Climate Change, DRR and Livelihood Expert. Let's start our program with the national anthem of two organizing nations, India and Bangladesh. Hello everyone, myself Antika Pine, the organizing committee member of Friends of Environment and pursuing Masters in Environmental Science from the University of Burdwan. We shall start our international webinar on biodiversity and climate change in collaboration with Friends of Environment from India and Termite Society from Bangladesh. Before starting that, let's have a quick look on Friends of Environment from India and Termite Society from Bangladesh. Hi, dear all. Greetings from Friends of Environment, a foremost community of environmental degree holders whose head office is based on West Bengal, India. Friends of Environment's members spreads over India and abroad. We started our journey in May 2017
while conducted an environmental health awareness and free health checkup camp among tribal people. After that, we have conducted several environmental awareness campaign seminars in different schools, colleges, roadside tree plantation program, environmental awareness rally, waste management awareness, sanitary hygiene awareness, and global groundwater crisis and management practices. To help flood affected poor people in Kerala, we extended our hands by providing them essential medicine, cloths, dry foods, potable water, etc. With a bunch of environmental well-wishers of many regions, not only from the West Bengal, but also throughout the India, we have successfully been conducting environmental awareness in each domain of the society. We, the environment degree holders of Friends of Environment, have created a platform of web blogging to conduct environmental awareness regarding environmental issues or consequences to fulfill your literal knowledge about the environment in the form of environmental diary, a diary of the nature for the nature. We have already published a lot of blogs to conscious common people about environmental aspect. Since the inception, our only motto to show you the way to get into the beautiful nature with the initiative to heal the degrading present. By the help of your hands, driving towards sustainability mainstream through our leading media outlet, Environmental Diary, dedicated to our followers. This is an online magazine offering opinion, analysis, reporting, and debate on present and future global environmental issues. We publish articles and newsletters and regularly update it on our Facebook page. Please visit our official website www.ediary.foe.org.in. Recently, the world faces the pandemicity of COVID-19. In this aspect, on 3rd May 2020, Environmental Diary conducted a webinar entitled COVID-19 Prevention and Environmental Aspect with a humble support from NB Institute for Rural Technology and Global EHS Consultant, Kolkata. In this webinar, more than 500 environmental science studies management students, researchers, teachers took part throughout the India. It brought a lots of life force to conduct another series of activity from 17th May to 21st May 2020 to organize an appreciation program to facilitate the duty corps as well as the civic volunteers nearby checkpost of Hubli district's transition zone with Bankura, Mednipur and Purbo Bardhaman, West Bengal for their continuous endeavor to bounce back against the coronavirus pandemicity. We had embellished with warm welcome from our educational society as well as police officials from the above mentioned program. Very recent, we have celebrated World Environment Day on 5th June 2020. We took this opportunity and joined hands with the Termite Society of Bangladesh to conduct an international initiative where photo competition, video collages and international webinar we have planned. In this webinar, the country's best environmental experts from India as well as from the Bangladesh professors have participated to give lecture on biodiversity and climate change. As to build awareness, environmental education is mandatory. To fulfill the gaps between societal awareness and environment, we have initiated a center called Center for Environmental Research, Education and Development. The aims of the center basically to promote research, education and development in the field of environmental science, studies, management, health, engineering, development throughout the India and further. The center has started its journey with an online certificate course on biomedical waste management, treatment and disposal in post-COVID-19 environment, and it is running successfully. With the words of Mr. David Orr, when we heal the earth, we heal ourselves. It is an utmost request from us to each and every common people of our society. Please conserve the natural resources in a sustainable manner. Prevent pollution, be a friend of nature and society. Give feedback continuously to the Mother Earth as possible.
please visit our official website www.foe.org.in for further details. As we know that environmental science not only gives it a degree but also encourages wisdom to be a key towards the eco-friendly movement of our society. With these words, we are stretching our hand for you to take part with our environmental activities and become a friend of environment. Friends of Environment Society urge to common people be with nature and society. Thank you for listening. Take care and bye. Good morning, on and all present today in this webinar season. Firstly, today we have with us Professor Apurva Ratan Ghosh. He is from Department of Environmental Science from the University of Burdwan. With a brief introduction, I would like to invite him to speak something. Good morning, everybody. It is to be concerned with the topic which I want to discuss amongst my viewers and the listeners in the August occasion of this conference. This is organized. Now, the topic of this day, obviously, the climate change and the biodiversity. According to the scientist opinion, it is the two sides of a same coin. So how much important it is, that I will say with the statement of the scientist Albert Weitzer. He told, man has capacity to foresee and forestall. He will end by destroying himself. And I will give you the lesson that the Rachel Carson, in his big story of Silent Spring during 1972, supported the views of Albert Weitzer. And he told that the activity of the human being will ultimately destroy the humankind. The consequences which were started after the Neolithic age of agriculture and the completion of the agriculture to start of the industrialization, that is during 1760s onwards. During 1760s, the starting point of the industrialization give birth to the different mode of action of the human activity. And the rapid industrialization, urbanization, that promoted slowly, but with an intensive and massive degradation of environment. We require this urbanization by destroying the forests, by destroying the wetlands, to rise up the high-rise buildings, to give the productivity of the society. We have disclosed the number of industrialization by using the petroleums, facilitating the transportation of the community or humankind. As a result, we have started to use the billions of barrels of petrol for polluting our environment. According to the scientists, I will give you the statistics that by simply burning or using of 1 kg of fossil fuel, it gives 3 kg of carbon dioxide. Now, presently, we are using 6.5 billion ton of fossil fuels every year. So we are producing the carbon dioxide, hopefully 3 times of that. Where it will go? It will go to the atmosphere. It will pollute the atmosphere. Although the plantation program, our green garments,
they are using this carbon dioxide to minimize this total amount or thrust of carbon dioxide into the atmosphere. Not only our plants, not only our plants community, but the ocean field, the blue ocean, they are also the big sink diminution, causing reduction of the carbon dioxide concentration in the atmosphere. As a result of that, we have seen what the carbon dioxide concentration which was in 65,000 years ago, simply I can calculate, or I can say 180 ppm. Now, after that, this become 380 ppm. So, this is the big thrust for the environment. If you want to consider the increase of nitrogen dioxide, once upon a time, the pre-industrialization, it was only 270 ppb, parts per billion. Now it's become 349 ppb. The methane, which was only 715 ppb, now it becomes 1774 ppb. Can we imagine that this amount of this carbon dioxide that raise the temperature of the earth, it is the rise 1.6 degrees centigrade so far. As a result of that, this year, the 2020 was considered the highest level of carbon dioxide concentration in the atmosphere. If we rise the carbon dioxide concentration in the atmosphere, that will result into the rise of temperature in the ocean. You know that warmer the temperature of the water, that will dissolve more carbon dioxide rather than colder ocean, that is water. So, in one hand, the atmospheric carbon dioxide, that concentration is rising. Carbon dioxide concentration in the ocean, in the dissolved state, it is also rising. As a result, the acidity of the carbon dioxide is increasing. When the acidity of the carbon dioxide is increasing, simultaneously, the ocean is receiving huge amount of excess nutrients. That excess nutrients causing eutrophication, which resulted into loss of lives. As you know, in the ocean, starting from -2 degrees centigrade to 100 degrees centigrade temperature, that temperature which is present in the oceanic ventral trench, where there is also life. Now the existence of the life under the ocean is also threatening. This is due to the concentration of this carbon dioxide. The life, the bacteria, the virus, which is also present within this -2 degrees centigrade, within the layers of ice, that will melt down. As a result, these microbes will come off. And you know, these cyanobacteria, starting from this blue-green algae, those who are the important component for production of the photosynthesis, the 60% of the total food level which is coming to the higher organism from this ocean. So these photosynthetic microbes, they are responsible for production by using this carbon dioxide, and they are taken by the krill, and the krill are they will be taken by the higher birds, reptiles, even mammals, that is the blue-green algae, that is the blue whale. As you know, this number of microbes which is present in the ocean is not a very meager amount, but it's a huge amount, 10 to the power 30 in numbers.
Now it might be in your mind what is the number itself. Then you can see if I add the microbes one after one after another, that can cover up the 60 galaxies in the world. And the total weight of these microbes is 1,000 times more than the population which is present on the earth right now. Not only that, it is equivalent to 275,000 bigger mammal, the biggest mammal so far, that is the blue whale. So how much amount of contribution they are giving to the ecosystem, that is to be keep in your mind. Now, this is the only one case of raising the carbon dioxide within the ocean. Now the melting, as you know, if I say 185,000 years ago within the interglacial period, and after that 125,000 years, the total rise of the oceanic level is 10 meter. Now in this year, the 2020 report, if the Greenland ice is melt, then it will be able to rise the sea level at least 7 meter. So what is the impact of this rising of the sea level to the community? As you know, that it will totally destroy the coastal countries, those who are, not only that the coastal countries, but it is also will destroy the livelihood of the people, those who are in the coastal area. Now, this time frame which has been considered to protect the ecosystem, this environmental or sustainable goal strategies which has taken that during the year 2021 to 2030 will be considered as a decade of ecosystem protection and conservation. Now this conservation or preservation of this ecosystem, the total degradation which human being has caused due to losing the cohesion between the life which is present at that time and the human. Now as you know that once upon a time Aristotle told that the plants are created for human being, for the wild animals, and wild animals are for the human being. So human being is thought that they are in the supremacy, they are within the evolutionary pinnacle. And if I consider that according to Stoic concept of the Bible, you will see that in the Bible it is told that all the animals are for the human being, for the nourishment, but it is not happened. It was happened that human ecosystem was distinguished from the non-human ecosystem. As a result of that, human being became the dominant species, and dominant species all over the country, all over the world, all over the animal species. And this is the point of destruction man has to be considered. And this consideration which has been given the human being, which is reflected in the loss of biodiversity. If I consider the terminology, that is the biological diversity, it was first coined in the year 1980 by the scientist Thomas Lovejoy. After that, W.G. Rosen, he has mentioned this word in his book in the year 1985. After that, the man who described this biodiversity as well as giving more importance of this biodiversity, it was during the year 1986. This year, as you know, the World United Nations Environment Program, they have taken into their account
that the theme of the World Environment Day would be biodiversity. So celebration of biodiversity is the deepest concern so far for the saving of humankind. Now it is the consideration for the year 2020. No, it was already been discussed in earlier times like 1996, when the theme of the World Environment Day was one tree, a tree for peace. What a nice thought it was. Then it was considered in 1998 that the earth is the earth is the containment, is the container of the life. And it was then considered in the year 2010 that it should be the International Biodiversity Year. You see that this year 2020 is also the human, considering the human being, considering the human population, considering the humankind. It is also told that the People's Day. So every time the people must be aware about that. We would consider at that time there is everywhere there is life. Yes, if you consider the 10,000 meter constant, then you can see the life is existent within the mountain of this white pinnacles of the mountain up to the trench of 10,000 meter. Although it is told by different scientists that life is not available, they have not been so far identified the presence of the life in Ethiopian Dalol area, where the temperature in the winter season is 45 degrees centigrade. The acidity of the water is huge and the excessive salinity. So there is no life so far. But I can say one thing, it is also important. The position, that is the global position, the position of the earth in the solar system is also important. If you consider the position of the earth, it is, if you consider from the sun to the nearest planet, that's the Venus, where it is within the range of 97 or 108 million kilometers. But if you consider the another planet far away from the earth, just away from the earth, it is Mars. It is temperature minus 63 degrees centigrade. And in between, the distance of this sun to Mars is 247. And in between these two, the position of the earth is 147 million kilometers. And the temperature is 15.0.5 degrees centigrade. This is very much congenial for the sustenance of the life. And this life which is existed within this earth is number at least 150 crores to 2,000 crores. But scientists are being able to identify only 21 lakh species. And most of the species of this 21 lakh, they are available in the northern part of the America as well as some part of European countries. So this year Colombia is going to organize, they have already organized this year on the 5th of June, as you know, in partnership with the Germany, that is 2020 on biodiversity. Now why? Colombia is the second largest country in the world among the 17 mega biodiversity countries so far, where Brazil is the first in position and our India is the 16th in its position. Now Colombia, why? Because a part of the Colombia, it is associated, it is within the Amazon, and we are getting the species availability starting from this dropping rainforest
to the Amazon forests, which is very much important for its maintenance of diversity. At least 20% of the total species available in this earth is present in the Colombia. And you will be surprised to note that they are the first within their bird and orchid species. Second, in the butterfly, freshwater fishes, as well as amphibians. And they are third in that population of the being the diversity country. That is the reptiles. But India is not so far behind it. You know that among the 36 hotspots so far in this world, India retains at least 4 regions as a hotspot. So the peninsular climatic condition is very much congenial for the sustenance of the life. But the activity of the human being with the destruction of the ecosystem, causing huge loss of this biodiversity. As we know, at least 10 lakh species of animals and plants in the verge of extinction. You see that starting from 1600 to 1850, within these 250 years, we have loosened at least every year 2 to 3 species. Now, during this time, after 1860s, 2 lakh species we are putting them into the extinction per year. So this is the high time to protect our biodiversity. This protection of the biodiversity requires everybody's concern. That is why this number of the species which is available in every country must be preserved. I can say that in America, they are spending $117 million for the protection of the wildlife as well as the preservation or conservation. Whereas they are not spending so much of money even for the purchasing of their car. So this is very important. Now you see, these plant species as well as these animal species, or every species which is in this world, in this earth, they have got some importance in the medicinal point of view. According to Norman, you see, not only medicinal point of view, but human beings are using at least 80,000 plant species for their food items. 80,000 plant species for their food items. A small country like Indonesia, they have identified 80,000 plant and animal species. And this is done by the National Academy of Sciences in the year 1975. And they have identified at least 250 fruits. And I can say one most important alkaloids which is used for the treatment of cancer, that is the Madagascar periwinkle. This plant, the extract of this plant, that is bean pistil and bean plastine, which is used as anti-cancer drug. And you see, in this earth, 20% of the people, they are using 200 species of plants, where one is paddy, one is wheat, one is potato. So this plant species, we are getting at least 80% of our food energy or the calorie from where we are getting. Now 75% of these plant species and their extraction, their component, are used as a medicine which has been prescribed by the doctors. It is told that due to this biopiracy as a patent, everything in this earth
for preserving this biodiversity become important. As you know, there is a conflict between using the terminology in India which is called basmati. And you see, as you know, that in California it is called calamity, and in Texas they called texmati. But ultimately it was told that it is originated from India, and that is why it is the name of this species is basmati. Not only that, the use of this plants for the protection of a human being, spending or earning huge amount of money simply by this extraction of this Madagascar peduncle. It brings at least $50 million, where the 75 to 1,50,000 is we getting from the by using this medicine. In Brazil, that means there is a organization which is called the medicinal organization, that is INBIO. They are getting the help of their tribal peoples, and they have been able to identify at least 5 to 10 lakh of species for their identification of the different medicinal plants. And these medicinal plants in their country giving the GNP so high. So this biodiversity is not only responsible for the protection of the humankind, but it also brings forth the economic status of a country. As you know, that in our this destruction or the habitat destruction by the human being is causing the loss of biodiversity. This also resulted into the different types of loss which is occurred within the society. I can say that in our country, as you know, in different times of this world, there is the loss of biodiversity. And the loss of species is not only occurring in this era, it was also started in different times of the time frame of the geological frame of this starting from the origin of Earth. You see, during Cretaceous period, the dinosaur was extincted. Along with this, there are 50% of the species and 2/3 of the oceanic plants, oceanic animals become destroyed. Even after that, in the Permian period, you will see in the earlier Permian period, there is also loss of 2/3 of the 2/3 of these oceanic plants. So this is the total events which is sometimes causing huge loss of biodiversity. Scientists are worried about that due to this climate change, there may be some point of consideration that can cause huge loss of this biodiversity. Now, I can say that this biodiversity in different periods of times were different. Biodiversity in the different periods of time were different. And in this community, in the ecosystem, if you consider that these species are not very much useful, it is not true, because they are making a linkage between the species and the human being. And as you know, that starting from older ages, when it was the Homo sapiens only, they are maintaining the relation, cohesion with the ecosystem, with the ecology, with the plants and animals. And it is not like that. If you see the human history in the India, then the different Sant, our sadhus, and the Greek people, they are also giving the importance of preservation of these animals and plants. Sometimes they have given them the status of deity, that we have seen
in the period of Gaia hypothesis, that the Gaia hypothesis, that is the Mother Earth. Gaia means in the Greek word goddess's mother. So goddess's mother considered, that is the James Lovelock, he told that the Mother Earth will protect. They have told, he specially mentioned, it is the concept of super ecosystem. So within this super ecosystem, we have to preserve this total biodiversity which is available in our this earth. So I am extremely thankful to the organizers for giving me this opportunity, as well as invite me in this great occasion that has been conducted by these organizers. And I am very much thankful to my student, especially Deep, that he has invited me and giving this and creation of this opportunity for talking about this total aspect of this biodiversity and the different aspect of the climate change and the degradation of the ecosystem. Once again, I must congratulate all the viewers and listeners for hearing my speech. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir, for your valuable speech. Now, I would like to welcome Jalaluddin Muhammad Swaib, Visiting Professor, Department of Soil and Environmental Science, University of Barishal. Very good day, ladies and gentlemen. Honorable Chair, honorable discussion, panelists, participants from India and Bangladesh. Thank you very much. Thank you very much to include me as a discussion in this day. Welcome to the Environmental Day. Thank you all. I am Jalaluddin MD Shwe from Bangladesh. We'll discuss on the Sundarban and its impact in our life as our natural shield. Sundarban is occupying in the Khulna divisions, where the three districts, major districts, that is the Bagerhat in the east, Khulna is in the middle, and Satkhira is in the west. But there are some sporadic Sundarban areas we can see in the Barishal districts, that Portugal districts, and so on. There are some other areas in Chittagong, Cox's Bazar areas as well. But the largest area is occupying in the three districts. I said the one is Bagerhat, Khulna, and Satkhira. This area was mapped as agroecological regional map in Bangladesh with a unique diversity, identifying their resources and the uniqueness of this area. The Sundarban is the deltaic formation, and that include the innumerable drainage lines that we call the tidal creeks, with the surface and subaqueous levees and splash and mud flats. From the mean sea level, it is about 0.09 to 2.11 meter, and it is not too many. It is in the high tide, most of the Sundarban is under water, and in the low tide again it emerges with its own beauties. It has resources of timber, fuel, fruits, woods, and the vegetables, and also the fodder, medicinal plants, and the ornamental plants. We extracted all those things in the Sundarban. There are a large amount of people living on those extractions. In addition, the species of the Sundarban areas, the flora is a very good soil binder. Now, why we should care it? Sundarban, as we know, it is the lowest riparian areas of the Ganges, Brahmaputra, and Meghna watersheds. The upper riparian is in India, so it has some bearing on these positions. And as I said, it is about the 600 square kilometer in Bangladesh, and the rest 4,000 kilometers in India. So it is rich in biodiversity, no doubt. The flora and fauna has uniqueness within this the natural heritage, and we know it is within the
book of the World Heritage because of its uniqueness. In addition, what we have in from the Sundarban, so the millions of people live in the resources along the Sundarban and even if it is beyond. What the result is, it threats the Sundarban in the ways of the resource extraction, the timber extractions. Maybe some of us is not obeying the timeline how to extract the timbers, and the intervention of the human, that is we call these anthropogenic interventions like the Bawalis, Maulis and fishermen etc. is going on off and on or living within the Sundarban biodiversity areas that may threat the resources of Sundarban. Again, as the people is increasing in Bangladesh, the pressure of population is going on and the land is very scarce in our area. The conversion of Sundarban is another point to discuss in terms of agriculture, in terms of shrimp cultivation, or in terms of the salt bed. So these things are to be accounted as the threats of the Sundarban. And there are some other anthropogenic issues is coming nowadays is that tourism and also the waterways for the vessels of coming from outside the different countries to Mongla or to other parts of Bangladesh ports. So all these things they are in fact the threats of the Sundarban and its biodiversity. So we can see this or this one, and I want to add some thing about the flora, some of the option the resources. We have around 528 species belonging to 356 genera and 111 families of vascular plants. Among them, there are 24 pterophytes and 76 is angiosperms. And all these species are not the actually true mangrove. There are for 24% or is in the true mangrove, and 70% is mangrove associates. There are Magnoliospida, 373 numbers, and the Liliospida is 131 species. These species belong to the 345 herbs and the 89 shrubs and 94 trees like this, and 64 species of climbers. In addition, we have there the epiphytes, parasites, and the palms like the nipa, which are the very economical resources in our livelihood. The Sundarban and its use and impact, that is we use it for our agricultural activities. We use for the shrimp culture or the salt bed, and we use it for the tourism and other purposes. In addition, there are the scope of inundations because of the sea level rise. So the different water of different degree of soil salinity is now encroaching the mangrove vegetations. Those species are sensitive to salinity. They are declining or their health is declining. So in afterwards, what we see that the loss of mangrove, that is the total natural production is going to be shrinked, and the submergence again there are the leads to the people to migrate some other areas. So this is another hazard of this. You can see the below there are some pictures of the Sundarban and its impact of our use. In the extreme left, it is in inundated area, and you can see there are the peoples are residing within the Sundarban areas. And then the next one is the salt bed and the Sundari tree species, and now the tourism in the you can see the tourism in the Sundarban, and again there are some new generation of the Sundarban, and I will speak on these two maps, the next slides, and you can see the hazard of non having no vegetations
what all the creeks, all the roads are eroding, and the next one is the salt bed of the area. So these things are giving in fact really pressure on the resources. Uh, Again, in addition, the climate change impact is another one we have to discuss. The Because of the drainage system, it is clogging now. Siltation is going on within the Sundarban creeks, with that impaired the hydrological situations, that lengthen the inundation period, or when the water getting into the Sundarban, it cannot drain out. So siltation is going on, and it is not, the silt are not flashes as it was in the earlier, in 1960s or before. There are two maps I am displaying. Is one from 73 and another one is from 2009. There is extension of the saline area with the intensity and also the space. So there are now we have roughly 1.5 million hectares is saline area of different types, and has a very bad impact on the vegetations of Sundarban, and even in its fauna as well. Therefore, the actions, the Sundarban, what we saw in before, it is our shield from the tidal charge. Definitely, from Bangladesh has a very frequent tidal charge, and the Sundarban is our shield. And we saw from 1960 and up to the last Amphan, Sundarban saves the lives of many people in Bangladesh area, saves the resources of many people in Bangladesh area, saves the crops in Bangladesh area. And the cyclone is as well, it is very frequent. Sundarban protected us from the cyclone. Now, Aila, Cedar, and Nargis, etc., like the natural hazards, it was protected. Sundarban protected us from all these natural hazards. So we have to care about the Sundarban, and Sundarban we have to take the diversified. We have to preserve the diversified. By this time, at the last, not the least, we are observing that there are some emerging industries is very near to Sundarban. It may have some bad impact or the positive impact. Still, we have to study. But there are both the schools are now is speaking about it. We have to take care of it. We have to raise the voice to save the Sundarban and as our natural shield. Thank you very much, ladies and gentlemen. Now we have with us Professor Abhijit Mitra, Department of Marine Science from the University of Calcutta. It's a pleasure for me to welcome him. Now I would like to invite him to speak something. The topic which I'm going to present today is carbon dioxide fluctuation due to COVID lockdown. Now, as you all know, to the participants and also who are attending this, we have read in the very secondary level that carbon dioxide is 0.04% in the atmosphere, and they are actually sourced from industries, from automobiles, and from various urban sources for burning of fossil fuels. These are the main sources of carbon dioxide. Now, during the COVID lockdown, which started in India on 25th March 2020, these sources have been totally paralyzed. They have been cut off because to maintain the solidarity. And therefore, what happens, we have decided in such online program to bring awareness on the environment fluctuation of carbon dioxide. Now, this is a type of research. Now, what is research? Because since it is a very heterogeneous group, I think students of class of secondary and also very lower level, starting from class 6 to PhD,
Therefore, for the students who are very junior, they must understand that what is research. Research, as you can see, that you have to address a problem, and you have to analyze that why this problem is, what are the causes behind this problem, and then you have to solve it in a very scientific way, not in a very haphazard way. So this is a research topic. So it consists of 3 steps. One is you have to pose a question, then you have to collect data to answer the question, and then you have to give an answer to the question which will come as a solution to the problem. So the first is, what is the question over here? The question is that, is there any change in the atmosphere due to COVID lockdown? This is the question. Then for that, we collected data of various stations in the city of Kolkata, which you know is one of the most populous city in the Indian subcontinent. About 2,500 individuals per square kilometer is residing in this city. And we collected data from different corners of the city and then answered that, is it really the fact that COVID lockdown has changed the carbon dioxide level? So there are 3 steps. Now, research are of various types: exploratory, descriptive, and explanatory. But I am not going in details. The method, there are various research methods. One is the basic research, the applied research, the qualitative research, and the quantitative research. So this is a type of applied research with little bit of quantitative approach, because without quantification, you will not be able to understand that how much carbon dioxide has reduced in the atmosphere. So there must be some initial level, there must be some background level, and the present state. And this deviation will give you an idea that how much the city environment has changed over a period of time, starting from 25th March 2020. So the main thing is the focus. Then we used carbon dioxide as the indicator. We made data, sampling in different stations of Kolkata, and then we started shaping the research. So the today's topic, I'm again repeating, is carbon dioxide fluctuation due to COVID lockdown. Now, this is the carbon dioxide concentration in the atmosphere. You know, Mauna Loa, they are giving the latest result of the carbon dioxide, which I got in February 2020. If you can see over here, it is 414.11 ppm. And Calcutta is not very far away from this. It was somewhere between 408 to 410 ppm during 2018-19. So this is actually the status. This is the global status, the world scenario. Now focusing on the India, these are the stations where we have done a ground zero survey. See, in 2000, just before the lockdown, in the January, we took a reading in the Lake Town crossing. It was 390, and after that, on 2nd April, we got 238 ppm. So there is a decrease of 38.97% in one of the point of the city. So this is the Tala Park. It is in the north of Kolkata. The previous was 386 ppm, and now it has come to 259 ppm. This is also a decrease by 32.9%. So these are the different places. Actually, to the participants, I want to tell that how we have selected the sampling sites. It is very important. It is very important that before selecting the sampling sites, we have to become very, very specific. Sampling are of various types. One is the random sampling. That means haphazardly you are going for a data collection. One is the stratified sampling, that you entire study area, you are stratifying, you are dividing, you are fragmenting. We have done the stratified sampling. We have collected some very busy streets. We have collected samples from from railway stations which were once very crowding. We have collected the samples from the park area, which are comparatively less polluted and less having less amount of carbon dioxide.
So we have stratified our sampling site. So this is the one of the parts of North Kolkata where you find the decrease of the carbon dioxide level. This is another interesting park in the North Kolkata, the Deshbandhu Park. And the carbon dioxide over there was 338 ppm, and now it has come down to 255 ppm, which is a decrease of 24.56%. So everywhere we are finding this decrease. This is a fish market in Maniktala. This is also in North Kolkata, where the carbon dioxide percentage before the lockdown was 398 ppm. It has come down to 233 ppm. Now you see, the markets were all closed on the 2nd of April. It was completely evacuated. So that is why this wide range of decrease is found over there. This is the Sialdah station, a very, very busy station in the city of Kolkata, where thousands of people in every minute are coming and going through these stations in the north of Kolkata. And the carbon dioxide level has decreased by 45.37%. It was in January 410 ppm, as I told, very near to the Mauna Loa, as I've told in the previous slides, and it has come down to 224 ppm. So this is a decrease of 45.4%. It is one of the medical college. We have collected these samples from this area in this medical college because it is a very crowded area in Kolkata where thousands of patients are coming and going, and there are lots of disturbances, anthropogenic pressures over this area. So the carbon dioxide has decreased from 407 ppm to 232 ppm, a decrease of 43%. It is in the Pearl circles where the carbon dioxide has decreased by 41% from 402 ppm. It has come down to 237 ppm. Howrah station, you might have heard, those who have come to Kolkata, they have seen this Howrah bridge, the hanging bridge, one of the unique features of the entire Indian subcontinent. So the carbon dioxide over there has decreased by 38% from 413 ppm to 255 ppm. These are the ground zero level, and we have collected this data for a period of 7 days in all these 12 stations. Now this is Nabanno, where our ministers sit, and most of the ministerial works are done from here. The decrease here is 43.3%, and the decrease is from 399 ppm to 226 ppm. So everywhere we are getting a decrease. You see in Baligan Fari, the decrease is 40.93%. It has come down from 408 ppm to 241 ppm. This is one in almost to the east side of Kolkata, the Techno India University, West Bengal, where the decrease was 396 ppm to 230 ppm, a decrease by 42%. So this is again a Karunamoy near the Salt Lake area. So decrease is also seen over here. Now, you see one thing, if you see the reading, this green one are representing 8 January 20, and you see that yellow bar is representing the results of 2nd April 20, this yellow one. You see everywhere there is a decrease, in every place there is a decrease, and the decrease is about 35 to 45% depending on the area. Now for the participants, I want to tell you, these graphs are spatio-temporal in nature. Why spatio? Spatio means the space. You see, these are the spaces: Lake Town, Karunamoy, Techno India, Baligan, Pearl Circus, Nabanno, Howrah Station, Maulani, Sialdah, Maniktala, Deshbandhu Park, and Tala Park. These are the spaces, and with time, these are the times: 8 January and 2nd April. So that's why it is spatio and temporal means time. So it is a spatio-temporal variation of atmospheric carbon dioxide in the city of Kolkata, and we find that there is a decrease during the COVID lockdown because of the entire cutoff of the vehicles, the shopping malls, the theaters, the bazaars, then the station activities, the industrial activities, and other anthropogenic activities. So a decrease is obvious, and I have told you the decrease percentage ranges from 35% to 45% in different spots of the city of Kolkata. Now, it is a very interesting thing. In one of this area, it is very near to our residence, a Patipukur fish market.
You see lots of fish. These are the boxes where within the ice, the fishes from the Andhra Pradesh, Orissa comes over here. And these people, they dump these market people, they dump all these sites over here. And you see, once in a week, the dumper comes over here and to take this. But by that time, the decomposition actually rises up the carbon dioxide level, because as you all know, that during the process of the decomposition, this organic matter decomposes by the microbes, by the bacteria, by the fungi, and the carbon dioxide level rises. So you see, the 516 ppm, you can't imagine. When the carbon dioxide safe level is 350 ppm, 350, it is 516 ppm. My God, you see that how this is disturbing the atmosphere of the city. And thanks that during the COVID lockdown period, at least we are safe from this 516 ppm. Now, why we are interested in the carbon dioxide level? Now, if you see the Arctic ice sea in 1979 and 2000, you see that 2000 volume, the ice has decreased a lot because the carbon dioxide concentration has increased. And because of the carbon dioxide concentration, increase of the carbon dioxide concentration, the solar radiation, which usually comes in the form of shortwave radiation, after getting reflected by the Earth's surface, they become long wave in nature and they cannot return back to the atmosphere. They are trapped. And that is why the global temperature rises up. And because of the rise of the temperature, the ice starts melting. So this is a picture showing that how the volume of the ice has reduced in the Arctic Sea region. Now see, this is another thing. When the temperature rises, the ice caps melt. But as per you know that the law of conservation of mass, when a solid changes into liquid, if you take the entire system, the mass never changes. The solid ice transforms into liquid, and the liquid, then what happens? The volume of the liquid increases, and therefore the sea level rises. You have heard the rising of the sea level. It is a very common phenomenon. You have heard in your study materials. You have heard in several seminars. The sea level is rising globally, average I am telling, at the rate of 2.50 millimeter per year. But in West Bengal, it is 3.14 millimeter per year, 3.14 millimeter, compared to the global average of 2.50 millimeter. Now see, if there is a rise of the sea level, what happens? The gushing of the waves increase. You see how they are coming, and they are eroding the entire sea beach. And perhaps you know that Amphan, a very super cyclone which hit Kolkata on 20th of May 2020, it devastated Kolkata, and still in many of the areas we do not have internet connection. I'm not sure that how long I can continue my speech, because just 24 hours back the current supply came over here. And why? Because the erosion caused an instability in the mangrove vegetation. The mangroves which were in the Sundarban area, supposed to protect the city of Kolkata, were totally devastated. Because of this erosion. The ground stability has been lost, and therefore we suffered a lot. So these are some of the aspects that due to rise of the carbon dioxide, how the erosion is also increasing in the coastal zone. As I've told you that this is in the Florida. This is a picture of the Florida, where you see the sea level is 2.50 millimeter per year. And what is the effect on the wildlife? You see, the polar bears, which require pack of ice to live, might become extinct if the global temperature rises. The sea turtles, which comes from thousands of kilometers to breed in some places like Bhitarkanika, like Sundarbans in the India, if the sea level rises, they won't find their nursing home in one fine morning. Then what happens? They will lose their breeding ground. We will lose this vital, very important species. Other species may also go extinct as the weather changes, as the climate changes. One of the important aspects is the pH. You know, due to the rise of the carbon dioxide dissolves in the water and forms carbonic acid. And therefore, the pH starts decreasing.
And this phenomenon is known as acidification. Because of the acidification, several things are happening, but I'll show you some of the important features. Oysters, if you have gone to some of the coastal areas like Vizag, like Puri, like Digha, like Sundarbans, you find this species. This is oyster, which is having a hard calcareous shell. Our research scholars, they are doing a very dedicated study. They are collecting the shells of these oysters from Digha, like Navonita, Rupali, Pritam. Then, under the guidance of Dr. Sufia Zaman, they are going on regular basis. George Chu also analyzing the entire fresh samples, of course, in a different aspect. He is looking after the heavy metals as an indicator species. So they have given a data that the shell thickness have decreased over a period of 20 years. This is the result of acidification. And maybe in one fine morning, you will see that this species has vanished from the biodiversity spectrum of the coastal zone. Now, what happens, we are supposed to be here. This is the permissible safe level, 350 ppm carbon dioxide on the global average basis. But we have come over here. We have crossed 400. We have gone to 410, 414 ppm. And this is the major tragedy. So global temperature has increased. The ice has started melted. The sea level has increased. The acidification has started. So that's why carbon dioxide is a very vital gas from the climate change point of view. Now, who are very junior students, they know that what is carbon dioxide. They are very heavy gas, and therefore they are collected in the laboratory by upward displacement of air. No, they are collected by upward displacement of air. The gas settles down in the beaker. So, and they are colorless gas. They are odorless. So, if suppose we put some color, then what will happen? You see how the carbon dioxide is polluting. How the carbon dioxide. If imagine you are putting some color over here. So from the domestic international flights, from the transport systems, from the urbanization, from the industries, from all other aspects, carbon dioxide has totally devastated the entire atmosphere. And that is why we have selected, today I have selected carbon dioxide as one of the indicators of the impact of COVID lockdown on the atmosphere. Now, how can we control it? Because at the end, you might remember, I have told you that we have to come to a solution. If I just tell you the problem, if the doctor tells you the problem, that you are having heart attack, you are having gastric problem, but if they don't give the medicines, then what's the use? So you must know that how the carbon dioxide level can be controlled. Now, the green vegetation, they are known as the producers of the ecosystem. They bring rain, they sequester carbon. I think you have heard of the photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is the sole mechanism of the conversion of the solar energy into other utilizable form of energy using carbon dioxide, water, solar radiation as the major source of energy. And who can do photosynthesis? The green plants, because they are having the chlorophyll, which is acting as the battery, converting this energy into glucose. And on that, the food chain of the world is surviving. On that, the entire biodiversity spectrum is rolling in this planet. So they can control the carbon dioxide by absorbing the carbon dioxide during the process of photosynthesis. These are the natural battery. These chlorophyll, they have the power to change to absorb the carbon and convert it into glucose. This is a picture of the many types of trees are there, evergreen trees. They don't lose their blossoms throughout the year. They remain evergreen. But in our countries, tropical countries, we have the deciduous trees.
which become green, they become dry, something like that, and therefore therefore we have different level of carbon dioxide in different period of time, because the plants are absorbing carbon dioxide in different concentrations, in different volume. When there are no leaves, there is no question of absorbing, and the carbon dioxide level is rising up. So this is again a temporal feature, a seasonal feature of the sequestration of the carbon dioxide. So I end over here. We'll meet you again for the discussion. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all. Now I extend a very warm welcome to address Professor Nabakumar Mondol, Department of Environmental Science from the University of Burdwan. It's a great pleasure for me to address him. Now I would request him to say something. আজকে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যি নিজেকে গর্ববোধ করছি। এই অনুষ্ঠানটা ফ্রেন্ডস অফ এনভায়রনমেন্ট এবং বাংলাদেশের টার্মাইট সংস্থা তারা তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। তো এখানে যে বিষয়বস্তুটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি, এবং বায়োডাইভার্সিটি মানে হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। এই জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি এবং হচ্ছে আমাদের যে অ্যাটমসফিয়ারিক যে কন্ডিশন তার সঙ্গে রিলেশন আনা। তো প্রথমে আমি বলবো যে এই যে অনুষ্ঠানটা করা হচ্ছে এটা হচ্ছে 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে মাথায় রেখে। আমরা জানি যে সেই 1974 সাল থেকে এই দিনটা পালন করে আসা হচ্ছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, এবং প্রতি বছরই এই দিনটাতে একটা বিশেষ বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে এই অনুষ্ঠানটা করা হয়। এবছর যে মূল বিষয়বস্তু সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি ব্যাপারটাকে এরকম ভাবে আজকে এই মুখ্য বিষয় হিসেবে নিয়ে আসা হলো কেন? কথাতেই বোঝা যাচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি মানে হচ্ছে জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য বলতে এখানে কেবলমাত্র শুধুমাত্র প্রাণী বৈচিত্র্য নয়, উদ্ভিদ এবং জীব প্রত্যেকেরই বৈচিত্র্যের কথাটাকে এখানে তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন আমরা হঠাৎ করে বায়োডাইভার্সিটি ব্যাপারটাকে সামনে নিয়ে এলাম? সম্প্রতি ইউএন রিপোর্ট অন বায়োডাইভার্সিটি তারা একটা তথ্য সামনে এনেছে, যে তথ্যটাতে বলা হচ্ছে যে গ্লোবাল রেট অফ স্পিসিস এক্সটিংশন, এই গ্লোবাল রেট অফ স্পিসিস এক্সটিংশন এটা প্রায় 10 থেকে 100% পৌঁছেছে। এই রেট অফ এক্সটেনশন, এর রেট অফ এক্সটেনশনটা হচ্ছে 10 to 100%। তার মানে এই সহজ হিসেবটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কি ব্যাপক হারে স্পিসিস এক্সটেনশন হচ্ছে। আমি আর একটা ছোট্ট তথ্য দিই, কেবলমাত্র 1 বছরের ব্যবধানে 2019 থেকে 20, এখনো 20 সাল শেষ হয়, এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে চীনের একটা বিশেষ প্রজাতির মাছ যাকে বলা হয় প্যাডেল ফিশ, এবং ব্রাজিলে হান্টার ট্রি নামে একটা পাখি মাত্র
মাত্র এই কয়েকদিনের ব্যবধানে উধাও হয়ে গেছে। এই চিত্রটা পরিষ্কারভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে কি ব্যাপক হারে এই ধরনের স্পিসিস আমাদের কাছ থেকে অবলুপ্ত হচ্ছে। তার মানে সত্যিই আজকে সময় এসেছে যে এই জীববৈচিত্র্যকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের এই প্রকৃতির ওপর অত্যাচার করে চলেছি, তার ভালো থাকার উপাদানগুলোকে আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে আমরা কেড়ে নিচ্ছি, যার ফলে সত্যিই আজ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সঠিক বা ঠিক অবস্থায় নেই। তাহলে এই যে স্পিসিস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, জীববৈচিত্র্যের মধ্যে টান পড়ছে, এর মধ্যে মূল কারণ হিসাবে আমি বলবো আমাদের এই অনিয়ন্ত্রিত যে জনসংখ্যা, এটাকে আমি প্রধান কারণ হিসাবে আনতে চাই। কেন না, এই অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য, অর্থাৎ যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদন। এই খাদ্য উৎপাদন করতে গিয়ে আমরা কি করছি? বনাঞ্চল ধ্বংস করছি, আমরা নগরায়ন করছি। এই যে বনাঞ্চল ধ্বংস এবং নগরায়ন, এর ফলে বায়োডাইভার্সিটি বা জীববৈচিত্র্যের যে ধ্বংস হচ্ছে, যে ধ্বংসলীলা আমরা করে চলেছি। যেমন আমি বলছি যে এই যে ধরুন অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে খাদ্যের যোগান দেওয়ার জন্য আমরা কি করি না, উচ্চ ফলনশীল বীজ আমরা রোপণ করি। এই উচ্চ ফলনশীল বীজ শুধু নয়, এই উচ্চ ফলনশীল বীজগুলো এতটাই সেনসিটিভ, এদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের দরকার হয় রাসায়নিক সার, আমাদের দরকার হয় কীটনাশক। তাহলে এই যে রাসায়নিক সার বা ফার্টিলাইজার ব্যবহার আমরা করছি, এর যে কি সুদূর প্রসারী কুফল তা বোধহয় আজ কাউরি অজানা নয়। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, বিষয়টা বোঝা যায়। ধরুন এই নাইট্রোজেন ঘটিত সার, এটাকে ব্যাপক হারে ব্যবহার করার ফলে এর ফলে কি হচ্ছে যে যখন আমরা কোনো নাইট্রোজেন ঘটিত সার মাটিতে দিচ্ছি, তখন এই সার কেবলমাত্র গাছের বা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য হয়তো 10 থেকে 15 বা 20% কাজে লাগে, বাকি 80% কিন্তু নষ্ট হয়। কি করে নষ্ট হয়? নষ্ট হয়ে গেলে এক কথা ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে ওই নাইট্রোজেন ঘটিত সারটা মাটির মধ্যে থেকে যাচ্ছে, ইরিগেশন চ্যানেলে জল দিয়ে চলে যাচ্ছে, মাটির মধ্যে দীর্ঘদিন থাকার ফলে ওটা আস্তে আস্তে চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচে যে জলস্তর, অর্থাৎ যে জলটাকে আমরা আমাদের পানীয় জল হিসাবে গ্রহণ করি, সেই জলটা কিন্তু আজকে পলিউটেড হচ্ছে। অর্থাৎ ওই নাইট্রোজেন ঘটিত সারটা কিন্তু আর মাটির মধ্যে থাকছে না, সে চুইয়ে চুইয়ে মাটির নিচে যে জলস্তর আছে সেই জলস্তরকে নষ্ট করছে। সেই জল যখন আমরা উপরে আপলিফ্ট করছি বা তুলে নিচ্ছি, তখন দেখা যাচ্ছে যে ওই জলের মধ্যে চলে আসছে নাইট্রেট নামক একটা রেডিক্যাল, যেটা সাংঘাতিক ধরনের ক্ষতি করছে। কি ধরনের ক্ষতি করছে না, ওই নাইট্রেটটা যখন আমাদের শরীরের মধ্যে যাচ্ছে, পাকস্থলীতে পৌঁছানো মাত্র ওই নাইট্রেটটা কনভার্ট হয়ে যায় নাইট্রাইটে, অর্থাৎ NO3টা কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে NO2-তে। এবং সব থেকে বিপদ হলো ওই নাইট্রাইটটা আমাদের শরীরের অক্সিজেন পরিবহনের জন্য দায়ী যে অঙ্গাণুটা, অর্থাৎ হিমোগ্লোবিন, সেই হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে ওই নাইট্রাইটটা লেগে যাচ্ছে। এর ফলে আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার জন্য দায়ী যে অঙ্গাণু, দ্যাট ইজ হিমোগ্লোবিন,
সে কিন্তু আর অক্সিজেন বহন করার মতো তার অবস্থা নেই। তার কারণ হচ্ছে তার সিট, তার জায়গা অলরেডি অধিকার করে ফেলেছে ওই নাইট্রাইট। এর ফলে আমাদের শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটতে শুরু করে। এটা বেশি প্রবল দেখা দেয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, শিশুদের ক্ষেত্রে। সেই জন্য শিশুদের একটা বিশেষ রোগ হয়, যে রোগটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বা মেডিকেল সায়েন্সের ভাষায় বলা হয় ব্লু বেবি সিনড্রোম। বিষয়টা কি না, ওই যে অক্সিজেন পৌঁছতে পারছে না, তার জন্য বাচ্চাদের শরীরটা নীল রঙে পরিণত হয়। এই জন্য নাম হচ্ছে ব্লু বেবি সিনড্রোম, এবং এটা একটা মারাত্মক ক্ষতি করে। শুধু কেন নাইট্রোজেন ঘটিত সারের কথা বলবো, আমরা এই অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যাকে খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা যেমন উচ্চ ফলনশীল বীজ তো রোপণ করছি, রাসায়নিক সার যেমন দিচ্ছি, একই সঙ্গে আমরা কিন্তু কীটনাশক ব্যবহার করছি। জৈব ক্লোরিন বা অর্গানো ক্লোরিন পেস্টিসাইড, আমরা যেমন জৈব ফসফরাস বা অর্গানো ফসফরাস পেস্টিসাইড দিচ্ছি। কি মারাত্মক এই ধরনের বিষ, এই যে কীটনাশক গুলো কি মারাত্মক বিষ, আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে হয়তো বিষয়টি বোঝা যাবে। এই যে অর্গানো ফসফরাস বা জৈব ফসফরাস বলে যে কম্পাউন্ডটা, এটা যখনই আমাদের শরীরের মধ্যে যাচ্ছে, কিসের মাধ্যমে? হয় জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, অথবা আমরা যে শাকসবজি খাচ্ছি তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে গিয়ে আমাদের শরীরে যে নিউরো ট্রান্সমিটার, মানে একটা নিউরন থেকে আরেকটা নিউরনের মধ্যে যে মেসেজটা ট্রান্সমিট করে, সেই নিউরো ট্রান্সমিটারকে গিয়ে বাধা করছে, যার ফলে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম আসছে। অর্থাৎ এ এক মারাত্মক এবং অ্যাবসলিউটলি ইরিভার্সিবল, অর্থাৎ এই একমুখী, এমন ভাবে ধ্বংস করবে যে এখান থেকে বেরিয়ে আসা কিন্তু দুষ্কর। তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কৃষিক্ষেত্রে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করছি, সেগুলো কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে আমাদেরকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমি একই কথা বলবো যে শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্র কেন, এই যে ধরুন আজকে যেটা আমি নাম দিতে পারি মডার্ন বা আধুনিক দূষক, মডার্ন পলিউট্যান্ট। এই আধুনিক দূষকের মধ্যে আমি প্রথম সারিতে রাখবো বিসফেনল এ, আমি প্রথম সারিতে রাখবো যে হচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানো প্লাস্টিক। এই ধরনের জিনিসগুলো আজকে কিন্তু আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানো প্লাস্টিক বলছি, বিজ্ঞানের ভাষায় মাইক্রোপ্লাস্টিক বলা হয় যদি কোনো প্লাস্টিকের সাইজ 5 মিলিমিটার লেন্থের কম হয়। এই ধরনের প্লাস্টিকটা আজকে কিন্তু আমাদের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। ধরুন আপনি একটা সানস্ক্রিন লোশন মাখছেন, আপনি সকালবেলায় উঠে যে পেস্টটা নিয়ে দাঁত মাজছেন, সেই দাঁত মাজা পেস্টের মধ্যে রয়েছে এই মাইক্রোপ্লাস্টিক। এই মাইক্রোপ্লাস্টিক সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতি করছে মাটিতে বসবাসকারী ছোট ছোট ক্ষুদ্র যে জীবাণুগুলো রয়েছে, মাইক্রো অর্গানিজম। জলের মধ্যে বসবাসকারী যে ক্ষুদ্র জীবাণুগুলো রয়েছে সেইগুলো। আজকে বিজ্ঞানীরা বলছে যে সমুদ্রের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে, প্রচুর পরিমাণে মাইক্রোপ্লাস্টিক। আমরা যারা প্লাস্টিক ব্যবহার করছি, আমাদের এই ধারণাটাই নাই যে আমরা হয়তো সিঙ্গেল ইউজ বা ওয়ান টাইম ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার করে প্লাস্টিকটা ফেলে দিচ্ছি। সেই প্লাস্টিকটা কিন্তু গড়াতে গড়াতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে, অথবা আপনার চারপাশে যে সমস্ত জায়গা আছে মাটির নিচের স্তরে গিয়ে জমা করছে। এর ফলে আপনি খুব সহজে এই অবজারভেশন গুলো করতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে যে একটু বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কেন না, ওই মাটির নিচে প্লাস্টিকের স্তর হয়ে গেছে। অর্থাৎ আর আপনি মাটির স্তর পাবেন না, প্লাস্টিকের স্তর। যে প্লাস্টিক গুলো সমুদ্রে পৌঁছে গেল, সেই প্লাস্টিক গুলো সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে সেই প্লাস্টিকটা মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হচ্ছে। মনে রাখবেন, এই প্লাস্টিক কখনো ডাইজেস্টেবল নয়।
কখনো হজম হবে না, যার ফলে সামুদ্রিক প্রাণীগুলো ধ্বংস হচ্ছে, বিরল প্রজাতির মাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে সমস্ত জিনিস, এই যে আমি প্লাস্টিকের কথা বলছিলাম, বিসফেনল এ নামে একটা দূষক আমাদের আজকে সামনে এসেছে। এটা জিনিসটা কি আমি একটু বলি। আপনি বাজারে গিয়ে যখন প্লাস্টিকের বোতল মানে জলের বোতল কিনছেন, দেখবেন জলের বোতলের পেছনের দিকে একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে, সাইক্লিক অ্যারো দিয়ে একটা নাম্বার বা সংখ্যা দেওয়া থাকে। এই নাম্বার বা সংখ্যাটাই ইন্ডিকেট করে যে ওই প্লাস্টিকটা কোন পলিমারের তৈরি। যেমন পলিপ্রোপিলিনের তৈরি হতে পারে, পলিইথিলিন টেরিথ্যালেটের হতে পারে। এই ধরনের সংখ্যা থাকে। আপনাদের সহজে জানার জন্য একটা পরিসংখ্যান দিই, একটা তথ্য দিই। সেই তথ্যটা হচ্ছে যে আপনি যখন বাজারে যাবেন, সেই বাজারের প্লাস্টিকটা দেখে কিনবেন। অর্থাৎ যদি দেখেন যে প্লাস্টিকের সংখ্যাটা দেয়া আছে 1, 2, 4 এবং 5, 1, 2, 4 এবং 5, তবেই আপনি সেই প্লাস্টিকটা কিনবেন। আমি একটু গান স্মরণ করতে চাই। একটা হিন্দি গান ছিল না, 1, 2 का 4। তো ওই 1, 2, 4 এবং 5 এই সংখ্যাগুলো যদি থাকে তবে আপনি প্লাস্টিকটা কিনবেন। আর যদি 3, 6, 7 এই সংখ্যাগুলো থাকে, এই সংখ্যাগুলো কিন্তু মারাত্মক পলিমার। এখন প্লাস্টিকের বোতলের ভেতরের দিকে থাকে এই বিসফেনল এ। সেটা বেবি মিল্ক বোতল থেকে শুরু করে আপনি যে বাজারে কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনছেন, সেই কোল্ড ড্রিঙ্কস এর বোতলের ভেতরে, বা টিনের যে কোল্ড ড্রিঙ্কস এর যে কন্টেনার হচ্ছে তার ভেতরে বিসফেনল এ। অত দূরও যাবার দরকার নেই। আপনি যখন বিগ বাজার যাচ্ছেন, আপনি যখন হচ্ছে এটিএম ইউজ করছেন, তখন দেখা যাবে ওই এটিএম ইউজ করার পর বা ট্রানজাকশন করার পর আপনার হাতে যে কাগজটি আসছে, সেই কাগজটির মধ্যেও কিন্তু লুকিয়ে আছে বিসফেনল এ। এবং এই বিসফেনল এ এতটাই মারাত্মক, যখন আপনি সেটাকে আপনার হাতের মধ্যে ওই কাগজটি রাখছেন, ওই কাগজটার মধ্যে থাকা বিসফেনল এ আপনার হাতে তৈরি হওয়া যে ঘাম, সেই ঘামের মাধ্যমে কিন্তু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে যাবে। এবং মনে রাখবেন, এই বিসফেনল এ হচ্ছে সাংঘাতিক ধরনের একটা পদার্থ, যেটা আমরা আমাদের এই এন্ডোক্রিন ডিসরাপ্টার বলে পরিচিত। অর্থাৎ এই এন্ডোক্রিন ডিসরাপ্টার নামে পরিচিত এই কম্পাউন্ডটা এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডকে আঘাত করে বা এফেক্ট করে। সুতরাং এই যে আমরা বলছি যে মডার্ন দূষক বা আধুনিক দূষক, এরাও কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে আমাদেরকে কিন্তু ক্ষতি করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এইগুলোর সঙ্গে আমরা বায়োডাইভার্সিটি লিঙ্ক করছি কি? অর্থাৎ আমরা এই যে ধরুন কেমিক্যালস যেগুলো ইউজ করছি, এই যে আমরা ধরুন এত প্লাস্টিক ইউজ করি, এই সবগুলো তো গিয়ে মাটিতে যাচ্ছে। অর্থাৎ মাটি অথবা জল, এটাই হচ্ছে মেজর। তাহলে এই যে মাটি অথবা জলে গিয়ে এরা মাটিতে বসবাসকারী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় অর্গানিজম, যেগুলো না হলে একটা গাছ বড় হতে পারে না, যেগুলো না হলে একটা গাছ হচ্ছে সঠিকভাবে পুষ্টি পেতে পারে না, এই মাইক্রো অর্গানিজমের রোল কিন্তু বিরাট। এরাই পৌঁছে দেয় একটা গাছকে তৈরি হওয়ার জন্য যে 16টা এসেনশিয়াল এলিমেন্টের দরকার, সেই 16টা এসেনশিয়াল এলিমেন্টকে গাছের মধ্যে পৌঁছে দেয়। ম্যাক্রো মাইক্রো এলিমেন্ট মিলিয়ে যে 16টা এসেনশিয়াল এলিমেন্ট হয়, সেই এলিমেন্ট গুলোকে গাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই মাইক্রো অর্গানিজম গুলোর কিন্তু রোল বিরাট। তাহলে আজকে আমরা এই যে পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড আমরা ইউজ করছি, বা ধরুন আমি যে ফার্টিলাইজার ইউজ করছি, এরা তো হচ্ছে যে ওই ধরনের মাইক্রোবস গুলোকে বা প্রয়োজনীয় যে উপাদানগুলো, যেগুলো যে জীবাণুগুলো, সেগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছি, যার ফলে এই বায়োডাইভার্সিটিটা কিন্তু একদম সাংঘাতিক ভাবে অবলুপ্তির পথে। এবং যার ফলে আমি যে শস্যটা উৎপাদন করছি, আমার যে প্রোডাকশনটা হচ্ছে, তার মধ্যে কিন্তু পুষ্টিগুণ যথেষ্ট থাকছে না। আপনি দেখুন এটার সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্য কিভাবে রিলেটেড। আজকে তো আমি বলবো এই যে কোভিড-19 যে মহামারী, এই মহামারীতে যে আমাদের ওই যে করোনা ভাইরাস, এই করোনা ভাইরাস কি সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতি করছে, এটার সঙ্গে আমি তো বলবো এই ঘটনার লিঙ্ক আছে। কেননা করোনা ভাইরাস, এটা এই ভাইরাসটি শরীরে, এরকম ভাইরাস
ভিরুলেন্ট ভাইরাস আগেও এসেছে, কিন্তু আমাদের শরীর এটাকে খুব সহজে কন্ট্রোল করতে পারছে না। কেন না, আমরা যে সমস্ত খাদ্য উৎপাদন করছি তার মধ্যে যথেষ্ট পুষ্টিগুণ নেই, এবং যথেষ্ট পুষ্টিগুণ নেই বলেই আমাদের শরীরের যে ইমিউনিটি পাওয়ার, যেটাকে ডাক্তারবাবুরা বারে বারে বলছে যে ইমিউনিটি পাওয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে, বা ইমিউনিটি পাওয়ারটা নেই বলে এ কিন্তু খুব সহজে আক্রমণ করছে। আজকে কোভিড-19 সত্যি সত্যি যে আক্রমণ করেছে আমাদের উপর, যে করোনা ভাইরাস এইভাবে যে আমাদের উপর অত্যাচার করছে, এবং আমাদের শরীরে প্রবেশ করার পর আমাদের যে একটি রিসেপ্টর সেল, সেই রিসেপ্টর সেলের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গিয়ে ও যেভাবে আমাদের শরীরকে আক্রান্ত করছে, এটা একমাত্র কারণ বলবো যে আমাদের শরীরে উপযুক্ত সেই ইমিউনিটিটা নেই। আমি সেই ইমিউনিটি ব্যাপারটাকে আমি যুক্ত করব আমাদের এই ধরনের প্র্যাকটিসের সঙ্গে। অর্থাৎ আমরা যে অনিয়ন্ত্রিত এই যে পপুলেশন বা যে জনসংখ্যা, সেই জনসংখ্যাকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা কিন্তু অনেক ভুল করে বসছি। সেই ভুলের মধ্যে একটা বড় ভুল হলো আমাদের এই যে প্রয়োজনীয় উপাদান, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং প্রয়োজনীয় মাইক্রোবস, এগুলোকে আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি। অর্থাৎ আমরা সঠিকভাবে আমরা কিন্তু এই বায়োডাইভার্সিটিটাকে নষ্ট করে চলেছি প্রতিনিয়ত, যার ফলে আজকে কিন্তু এর খেসারত আমাদের দিতে হচ্ছে। সেই কারণেই বোধহয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে শুরু করে সমস্ত অর্গানাইজেশন আজকে এক কথায় বলতে চাইছে যে বায়োডাইভার্সিটি বাঁচাতে হবে। বায়োডাইভার্সিটিটাকে যদি এই জীব বৈচিত্র্য যদি আমরা রক্ষা করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই এগিয়ে যেতে পারবো না। একই সঙ্গে আমি বলবো যে দেখুন, আজকে আমাদের এই প্র্যাকটিসটা, এই অভ্যাসটা কোথায় দাঁড় করিয়েছে। এই যে জলবায়ু, আমরা বলছি যে আমাদের আনএক্সপেক্টেড হচ্ছে অ্যাগ্রোনমিক যে ঘটনাগুলো সামনে আসছে, তার মধ্যে আমাদের জলবায়ুর যে খামখেয়ালি, এই খামখেয়ালিপনাটা আমি তো বলবো ডিউ টু কোভিড-19। এই কোভিড-19 এর সঙ্গে আমি এইটা একটু যোগ করতে চাই। কিভাবে না, এই কোভিড-19 হওয়ার ফলে আমরা লকডাউন করেছি। লকডাউন করার ফলে কি হয়েছে না, আমরা হচ্ছে কলকারখানা বন্ধ করে দিয়েছি, আমরা গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিয়েছি, রাস্তায় তাহলে ধুলোবালি কমে গেছে, বাতাসে পার্টিকুলেট ম্যাটার কমে গেছে, বাতাসে হচ্ছে যে কালো ধোঁয়া, কার্বন কণা কমে গেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে অ্যাটমসফিয়ারিক এরোসলের পরিমাণ কমে গেছে। রিমেম্বার, এই অ্যাটমসফিয়ারিক এরোসলটাই কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর রেনফল। আজকে বিজ্ঞানীরা বলছে যে ডিউ টু কোভিড-19, এই যে আমরা করোনা ভাইরাসের আক্রমণ এবং তার জন্য লকডাউন, কলকারখানা বন্ধ, একদিকে যেমন পলিউশন ফ্রি এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, আর একদিকে আমরা বলবো যে একটা আকস্মিক, একটা ইরেগুলার অ্যাটমসফিয়ারিক কন্ডিশনও এসেছে। অর্থাৎ এই যে অ্যাটমসফিয়ারিক এরোসল, এটাই হচ্ছে মূল কারণ কিসে না, এই যে আমফান জাতীয়, যে এই রিসেন্টলি আমাদের যে আমফান ঘটলো, অর্থাৎ এই যে সাইক্লোন, ছোট ছোট সাইক্লোন গুলো সুপার সাইক্লোনে পরিণত হচ্ছে। কি করে আপনি এটাকে লিঙ্ক করবেন? তা আমার মনে হচ্ছে যে ধরুন একদিকে এইরকম অ্যাটমসফিয়ারিক যে এরোসল, এর পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্য বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে। তার কারণ অ্যাটমসফিয়ারিক এরোসল গুলো হচ্ছে মেইন রেসপন্সিবল ফর কন্ডেন্সিং দি অ্যাটমসফিয়ারিক ওয়াটার ভ্যাপার। তো এরা যদি না থাকে, এদের পরিমাণ যদি কমে যায়, তাহলে অ্যাটমসফিয়ারিক যে ময়েশ্চার আছে, সেই ময়েশ্চার গুলো কন্ডেন্স হতে পারছে না, বৃষ্টিপাত হচ্ছে না। অ্যাজাডিরাকটিন হচ্ছে ওই নিম ফলের মধ্যে, পাতার মধ্যে থাকে। এটাই হচ্ছে বোটানিক্যাল ইনসেকটিসাইড। অর্থাৎ আমরা ইনসেকটিসাইড স্প্রে না করে যদি আমরা নিম ফল থেকে অ্যাজাডিরাকটিন এক্সট্রাক্ট করে, যদি সেটাও খুব কষ্ট হয়, যে নিম ফলের পেকে যাওয়ার পর তার যে সেই ফলটাকে যদি আমরা সলিউশন করে সেই সলিউশনটাকে স্প্রে ফর্মে ব্যবহার করি, আমার মনে হয় সেটাও কাজে দিতে পারে। তাহলে এই নিমের ব্যবহার, অর্থাৎ ওই ধরনের বহু জিনিস আছে যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, যার ফলে আমরা এই কীটনাশকটাকে আস্তে আস্তে কমিয়ে ফেলতে পারি।
আমি এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারছি আমাদের ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা ওই রকম একটা বোটানিক্যাল ইনসেক্টিসাইড। আমরা খুব অভ্যস্ত যে একটু মশা কামড়ালি আমরা মসকিউটো সাইড বা ওই ধরনের কোনো হচ্ছে গুড নাইট কয়েল বা হচ্ছে মসকিউটো রিপিল্যান্ট লিকুইড আমরা ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আমরা একদম দেশীয় প্রযুক্তিতে ওই রকম হচ্ছে বোটানিক্যাল ইনসেক্টিসাইড একটা বানিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে বাসক পাতা থেকে। সবাই জানে বাসক পাতা হচ্ছে এমন একটা গাছ যেখানে আমাদের কোনো ঠান্ডা বা এই ঠান্ডা লাগলে বা কাশি হলে আমরা ওই বাসক পাতার রস খেয়ে বেঁচে যাই। আমরা তুলসী গাছের পাতা মধু দিয়ে খেলে আমাদের হচ্ছে যে ঠান্ডা লাগা চলে যায়। আমাদের হচ্ছে রক্ত সঞ্চালন ঠিক করার জন্য কালমেঘের পাতাকে, আমি ভালো করে এই কথাগুলো এই কারণেই বলছি যে আমাদের ট্র্যাডিশনাল প্র্যাকটিস যে জায়গাটায়, সেই জায়গাটাকে আরেকটু জোর দিতে হবে, আস্তে আস্তে এই জায়গাগুলোতে আসতে হবে। তবেই কিন্তু আমরা ওই সিনথেটিক জায়গা থেকে বা কৃত্রিম ভাবে তৈরি যে সমস্ত জিনিস সেগুলো থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসতে পারবো। ধরুন এই যে ইলেকট্রিসিটি বা পাওয়ার জেনারেশন, সত্যি এইটা ছাড়া তো কোনো কিছু হয় না, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা সঠিকভাবে কিন্তু পাওয়ার জেনারেশনের দিক থেকে যদি ভাবি, সৌরশক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে আমরা এখনো শিখি। সৌরশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। আমরা হচ্ছে প্লাস্টিকের ব্যাগ ব্যবহার না করে জুটের ব্যাগ ব্যবহার করব, অর্থাৎ জুট থেকে জুট ফাইবার বা প্ল্যান্ট অরিজিন ফাইবারকে ব্যবহার করে এইভাবে যদি আস্তে আস্তে আমরা প্ল্যান্ট নির্ভর হয়ে যাই, তাহলে বোধহয় সামগ্রিকভাবে আমরা প্রকৃতি নির্ভর হয়ে যাব এবং সেই সময় বোধহয় এই বায়োডাইভার্সিটি আরো সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করা যাবে। আমাদের প্রকৃতির যে জলবায়ু, সেই জলবায়ুকেও আমরা সুন্দরভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো। আমাদের এই বলে আমি আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, প্রশ্ন পাঠাবেন, আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা খুব ডেডিকেটেড, তারা এই ধরনের অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যুক্ত, তারা হচ্ছে এইরকম একটা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার যে তৈরি করেছে বা কানেকশন করেছে, এই যে বাংলাদেশের টার্মাইট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, এটা একটা সত্যি অভিনব ব্যাপার। আমি জানি না কতটুকু ইনফরমেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে এই ধরনের অনুষ্ঠান যদি আগামী দিনে আরো বেশি পরিমাণে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আপনাদের সহযোগিতায়, আপনাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে করে, তাহলে বোধহয় আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারবো, আমাদের চিন্তা ভাবনা পৌঁছে দিতে পারবো এবং আমাদের এই পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে তুলতে পারবো। নমস্কার। Hope you guys enjoyed the whole video lecture series provided by our eminent professors from both the nations, India and Bangladesh, under the event of International Joint Venture Week on the eve of World Environment Day 2020, organized by Friends of Environment India and Termite Society Bangladesh. We would thank our professors from both the nations, Professor Apurbo Ratan Ghosh, Department of Environmental Science from University of Burdwan, Professor Jalaluddin Mohammad Shoaib, Department of Soil and Environmental Science, Borishal University, and Professor Obhijit Mitro, Department of Marine Sciences, University of Calcutta, for providing us with their precious time and knowledge which shall enrich our understanding more regarding our world around us. And finally, a heartfelt gratitude to all the viewers throughout the globe for being with us and supporting us for such a global event. We will be back tomorrow at the same time with our eminent professors with the second set of our video lectures. And for any questions, any queries regarding any professor, we would provide you guys with the proper answers and various other informations needed. Thank you for watching. Thank you for being with us. Hope to see you guys tomorrow. Thank you.